Chile companies are like, they might not restrict only to, full gowns or dresses like that. They will have to wear bikinis at times. Like college ഏറ്റവും കൂടുതൽ fan base ഉള്ള ലിസ്റ്റിൽ ഒരാളായിരുന്നു മെറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കുമോ? ഇല്ല. It's not easy to be one among them because in the porgil korre struggles on. I was emotionless at that moment because I was not expecting it. Definitely I wanted to be the winner, but I was not expecting it because it was very competitive. എന്താണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആ യുണീക് ക്വാളിറ്റി ഞാൻ കണ്ടത് എന്നിൽ. I would say like an inherited trait from my mother. So നമുക്കൊരു ഫാമിലി അറൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ജഡ്ജസ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. മേ ബി റൈറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഓൾ ദാറ്റ്. ഈവൻ മൈ ഹസ്ബൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് മീ ഫോർ ദാറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ലൈക്ക് യൂഷ്വലി ഐ ആം ലൈക്ക് ദിസ്. മേ ബി ഐ വുഡ് സേ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഗായ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുമ്പോൾ I do obviously tell them like how much of a help that I can provide, that I do provide. I never told like people that I'm going to do it. I just did it and I showed. അവർക്ക് ഇപ്പം സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will be a promotion for those boutiques as well, and it will be a help for these contestants who are participating as well. People would criticize you for whatever you do. For whatever you do. You do good, you do bad. Like they're going to criticize. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പാജന്റിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്കിന്നി ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംബി ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നോ അങ്ങനെ. And now it's all ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഒത്തിരി മാറി വരുന്ന സമയമാണ്. ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു കൗമുദി മൂവീസ്. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു മിസ്സസ് മെറിൻ ജോൺ. മിസ്സസ് മെറിൻ ജോൺ വിന്നറാണ്, ടൈറ്റിൽ വിന്നറാണ് ഓഫ് മിസ്സസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ 2023. ഹായ് മെറിൻ, വെൽക്കം ടു ദി ഷോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. യെസ്, സോ കോളേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള ലിസ്റ്റിൽ ഒരാളായിരുന്നു മെറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കുമോ? ഇല്ല. നിഷേധിക്കില്ല. Oh, that's very true. All right. So wonderful. അപ്പോൾ you are a winner ഇപ്പം. How do you feel? എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഫീലിംഗ്? Really proud and happy, in fact. Like I never thought I would be one of the winners. That too, like having a title is something really different. And it's like എന്താ പറയുക, ഒരു ഭയങ്കര proud moment ആയിരുന്നു. And even for my family as well. So people recognizing you, you going for different functions, you've been recognized everywhere. Like it feels so great. ഈ എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു കോമൺ ലൈഫൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് there is like നമ്മുടെ ഒരു ലൈം ലൈറ്റ് ആൻഡ് we are on the spot. എവിടെ പോയാലും you are being recognized. Are you enjoying it? Enjoy it? I definitely enjoy it because see, nobody is there on earth. Like I don't think nobody wants to be in the limelight. Somebody someday like they want to be in the limelight. So I was one of them. So I'm enjoying the process. All right. So starting from it's like ഈ ഒരു pageant എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's like when you start off, കോളേജിലൊക്കെ ഇതൊരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു. മീൻസ് ഐ ഹാവ് ടു റെപ്രസെന്റ് സം ടൈം ഓർ അതർ. ഇങ്ങനെ ഇതൊരു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പണ്ട് നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് ഐശ്വര്യറായൊക്കെ വിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മുതലുള്ളതാണോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? Yeah, definitely. Because it's not easy to be one among them because in the porgil korre struggles on, and those it's not easy like how we see from outside. Actually, so I was skeptical always. I do wanted to get into these kind of field like the entertainment or media or pageant modeling and all that, but then I was always skeptical about a lot of things, in fact, because I was not much aware of it, in fact. So eppozhum dream undairunnu definitely one day that I would want to be something like this, or I would want to represent my country or my state and make them proud. So yeah, that came true. In fact adoru എന്താ പറയുന്നത് ലോങ് പീരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. And once I achieved it, I'm like really glad. Okay, you are on the stage. ഈ മൂമെന്റ് ഞാനൊന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. You are on the stage and shout ചെയ്യാണ് that you are the winner. So what was that thoughts going through your mind? നമ്മളൊരു സംഭവം അച്ചീവ് ചെയ്ത് മീൻസ് ലൈക്ക് it's your stage then. അപ്പോൾ എന്താണ്, what was that moment like? It is clearly visible on the, I mean, even if you get to see the video on YouTube as well. I was just blank. I was emotionless at that moment because I was not expecting it. Definitely I wanted to be the winner, but I was not expecting it because it was very competitive. Because it was not even just within Kerala. It is from different South Indian states. So a lot of people who are very competitive. Like appam avarokke well prepared aayirunnu, and I think I would be the least prepared one. I would say I was like held up with a lot of things, so I couldn't actually prepare much for it.
So കുറച്ച് competitive ആയിരുന്നു, and I was a little skeptical, okay എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, but I always wanted inside to be the winner and to give my best on the stage, and that's what I did. And towards the end of my grooming days and all that, sleepless night, I would say, like I just tried to practice as much as I could, and I gave it on the stage. Okay, so talking about I think our final round, like everybody was wearing red, if I'm not wrong. Yeah. Everybody was on red. Somewhere close to 17 on stage, 17 or 14. We were 14, yeah. 14 on stage. And the main important part in our final questions, how you take it, and adinola answer is a very important part, yeah. because it's pageant we think it's all about beauty, yeah. but it's all about beauty and brains. Yes, right? definitely. If I can put it that way. What is that question, and what was your answer for that? So there were two questions, in fact 2 rounds we had, and one was the Indian ethnic wear round, in the initial one, and adula namle introduction round undu. Once you give your intro, and that is your initial stage where you can actually score. So in namle introduction round you're actually telling them who you are. So our introduction round kazhinjittu you will have judges interaction. Immediately you will pick up one of the judges, and one of them will ask you a question, and I'll have to answer that. അപ്പം ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് വാട്ട് മേക്സ് മീ യുണീക്ക് എമംഗ് ദ അതർ കോണ്ടസ്റ്റൻസ്, എന്താണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആ യുണീക്ക് ക്വാളിറ്റി ഞാൻ കണ്ടത് എന്നിൽ നിന്ന്. So my answer was patience. So yeah, that I would say like an inherited trait from my mother. All right. So yeah, that is definitely there. So I told that, and that is how I usually save the relationship or keep up the bond with people. So yeah, that I always think about the other person. I stand in the other shoe of other person and think before I react to somebody else. All right. So that sort of patience I have, and other end answer. After that, out of 14 we had 7 who moved to the next level. Right. That was a red gown level. So അപ്പം red gown ഇട്ട് ആ 7 ആൾക്കാർക്കും then they'll ask you a common question. So all the 7 of us have to write the answer down in 1 minute, and we'll have to say what we have written. Okay. So our question, it was related to family. So the question was like, you are in a married relationship and you have kids, and you and your partner like will be constantly fighting or something, and will you stand there back in the relation just for your kids, or will you leave the relationship and go? Okay. That's the question. Yeah, 7 of us were standing, and 7 of us with different perspectives. Appam aa oru mindle we have just 1 minute also. Initially I was just blank, okay. And then few seconds, and I started with the line called family is everything, and I just went on writing till 1 minute. So family is everything, and I would convince my partner saying the importance of a relationship, and I would say him that only if both of us stand together we can achieve our dreams. Right. And only if you're alone and you are successful in life, and if you don't have a family around you, you will not be happy enough. So നമുക്കൊരു ഫാമിലി അറൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, and that's how we can make our life beautiful. So അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആൻസർ. And they took it. Maybe, yeah. See, each of the judges would have different perspective again. So we would not know like who actually liked our answer and who would not. So it was, I would say a part of luck also should be there. So somehow my answer would have convinced all of them. Yeah, right. Okay, yeah, definitely. That's why you got the winner, right? Yeah. All right. So it's like when it comes to your preparation, I mean, you have to mentally you have to prepare, and also physically nammal preparations venam. Then there is what I heard is like namukku kore endana paraya like there is like a lot of grooming session that is going on before going on stage alle. Appo ee oru process okke how it's helping you as a person, how it has helped you, enganeyanu idu help cheyyunnathu, and what was your that oru mental and physical thing which you had to undergo, maybe a diet or maybe oru special routine or something അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ when you are preparing for your pageant? Absolutely nothing. So I just had to participate. So as I said, I was busy, right. And luckily the one thing that
that favored me was like hybrid mode of working, wherein like sometimes we can work from home also. Okay. So അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് I could focus on some of the things like walking or just maybe judges interactions ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, maybe writing a good introduction, all that. Even my husband supported me for that. So അതൊക്കെയായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന preparations which I did in fact. No diet, nothing. Like I usually eat whatever I want, so that's it. ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി ഡയലോഗ് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഞാൻ പിന്നെ ബോൺ ഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. Bone fit ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. Is that so? I don't know, like usually I'm like this. Okay. All right. So yeah, and angane pratyej and before participating, this is my second pageant in fact, Mrs. South India. Right. So last year in 2022 I was a part of Mrs. Kerala. So there I was the first runner up. So that was my first pageant. So I already had a pathway to Mrs. South India. So കൂടുതൽ preparations എനിക്ക് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല than what I did for Mrs. Kerala. So this already gave me a path to enter. Only thing I had to focus on my maybe my walk or judges interaction again, and maybe creating a different introduction and all that. അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, which I did towards my end, I would say. Like I almost had 1 month time, but then I was busy, so I couldn't prepare much. But anyway, last minute preparation as always, like in exam days, like last minute പഠിച്ച് വിജയിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. Alright, wonderful. Okay, so moving forward, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരു winner ആയി, it's like you are entitled with lot of responsibilities. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു പേഷ്യന്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും you are entitled, means like there is like certain way you should carry yourself and certain way you should behave. Is it applicable for if Mrs. ആണെങ്കിലും I think if it's Miss or Mrs. it's applicable for I think all categories അല്ലേ? അപ്പോൾ do you have something like that, അങ്ങനെ ഒരു the way you have to carry അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? You be a Mrs. South India or you're not in the limelight, how we carry ourselves shows what we are generally. Any common man should do that, I must say. Like so അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നും അങ്ങനെയില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ വിത്തിൻ us. ലൈക്ക് നമ്മൾ കിട്ടിയ ടൈറ്റിലിനെ നമ്മളെങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഹൗ ലൈക്ക് വി ആർ മേക്കിംഗ് യൂസ് of it to benefit the society, definitely. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാണ് to help the society in some ways, definitely even I am up for that. And one of my main motive was to be an influencer, like influence women who are facing an obstacle to come forward and prove themselves, like especially who are married, like n number of obstacles they would face. So അവരെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, എംപവർ ചെയ്യുക, അതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ മോട്ടീവ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു ഡു. Wonderful. So ഇപ്പം especially when it's a Mrs. competition, I mean women after marriage they say like half of their dreams are all dead. Then they have to live with the rest of the half an hour. So but it's not like that, whatever you wanted to achieve, you can do that after being a family. I mean, it's like, that's why I think women multitask. They can manage everything. That is one speciality they have, I suppose. Family angle, for kids angle, and their passion, their work, everything. And you are like a fine example of that, because by daytime you work and you take care of your husband and you chase your passion as well. How do you manage all this? It's a difficult task, actually. It's a difficult task, I would say. But then immense support from him, my husband. His name is Nikhil Charyan. So he supports me a lot, in fact. Pulikarna motivation have given me so much of confidence that I should go and do something in life. He also never stops me for anything. Even before my marriage, like I've discussed with him all these, like what I wanted to do in life, and he was always okay with it. So maybe I would say like that was one of the criteria that I was looking for in a guy. Alright. You allow me to change. That's how it goes. Maybe that everybody would ask for. Even there should be a give and take. Like nobody can stop you from doing something that you want to do. Like our achievement എന്ന് പറയുന്നത് that is going to equally benefit me and my partner. It's not just for me, right? So when I like win something that is equally gonna benefit him, like he'll be feeling proud about me, obviously, which he's actually feeling now. So അപ്പം ആ ഒരു എന്താ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി as well. I mean, I must say, like my in-laws also, they're very supportive. I mean, they always like doing things, so the moment they get to see me on screen or something, like they'll keep sharing it, doing that, these and all that, and they're all like
very chill, cool people. Alright, alright. Very supportive. Okay. So I mean, by profession, what do you do by profession? So I am a scientific content writer. So 1 minute. Hold on. One minute. Okay. What is that? Scientific content writer. So I would say like That's something new. Yeah, content writer. But we write for science. I work for a pharmaceutical company. Alright, So okay. we say scientific content writing. We are scientific writers. So other. No relation with obviously what I'm doing or what I was studying, or it's all different. It's a kind of digital marketing, I would say, overall, just for people to understand. But yeah, I mainly focus on content writing. Okay. So as you are a winner and it's like Mrs. when that title adds to how do you think there will be like a lot of women whom you personally know are people who are like maybe they had a lot of dreams, but after marriage it's like responsibilities, kids and all. How do you think you are motivating them? Feel motivating? So the moment people saw me doing something like that, winning a title and all that, people have actually approached me. A lot of people, in fact, have approached me through medias and all that, and asking, like, maybe asking about the event company. Like I was working with Pegasus. Okay. So I do tell them, like, people do need a trustable company to start their career with. So of course ഞാൻ അത് എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർക്ക്. And also they do ask me, like, how do you prepare? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുമ്പോൾ I do obviously tell them like how much of a help that I can provide, that I do provide. And even my friends also, they come up and ask me like a lot of things, like how do you manage, even like I never told like people that I'm gonna do it. I just did it and I showed. Right. So they were like, all of a sudden when they see something like that on media, and they were like surprised. So they asked me, അപ്പം ഞാൻ അവരോടും കുറേ ഈ stories, the entire journey of my pageant thing, I had shared it with them, and they were like, even അവരും എന്താ പറയുന്നത്, I could influence them, in fact. Okay. So I'm not sure how much they'll be able to come out of it because they have a lot of restrictions, but then end the story അവർക്കൊരു like empowering story ആയിരുന്നു. So yeah. Okay. So when it comes to you pageantry in the പറയുമ്പോൾ, it's like it's I mean, people consider it as to be idoru vera level, and it's very expensive to have a career or make up just for a passion also to do it. It's expensive, it's time consuming, and you have to be really updated with the fashion trends. You should know what is happening in the industry, and kore കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. So what is your take? ഇത് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്താലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് പോകണമെങ്കിൽ how can you prepare yourself for that? See, most of the things, these things vary from like companies to companies or even companies. So, from experience with Pegasus, if I would say, we had to take care of our like costumes and all what we were wearing on the stage. So obviously that is our responsibility because we are the one who are wearing it. So നമ്മൾ അതിന്റെ ownership എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So that was from us. The rest of the things, grooming and everything, they only provided. So if you ask me, yes, expenses, it will be there. So if you want to try out something new, I'm not saying you should spend a huge amount of money, but then if you can put in some sort of thing which is in turn like going to make you happy, then you can do it. Like ചെറിയ expenses ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. And if you're like aiming for something really high, and if you want to spend more, like if you have like more financial freedom for that, then no matter. But then there are people who might not be comfortable spending so much, but still, I mean, maybe to give you an example, there'll be a lot of boutiques who can sponsor them. So avarku sponsor cheyaണെങ്കിൽ it will be a promotion for those boutiques as well, and it will be a help for these contestants who are participating as well. So അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ടിപ്സ് ഉണ്ട് where they can actually approach people and get things done, so that minimal expenses കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. But yeah, you need to make yourself, your presence there, so only then people will get to know who you are. All right. ഈ ഫാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാം when it comes to movies അല്ലെങ്കിൽ whatever it is, ഈ entertainment industry on a general sense, ഇപ്പോഴും മലയാളികൾക്ക് അതിലെ certain പോയിന്റ്സ് ഭയങ്കര ടബു ആണ്. മീൻസ് ലൈക്ക് ഹൗ കെൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ ഈ ഫാഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിൽ ദെർ ആർ പീപ്പിൾ അല്ലേ, ഡെഫിനറ്റ്ലി. മീൻസ് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഫ്രം കൊല്ലം ആൻഡ് മേ ബി എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എവരിബഡി വുഡ് നെവർ ബി അത്ര ഓപ്പൺ മൈൻഡഡും ആവണമെന്നില്ല. അപ്പം
ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രത്തോളം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്? ഷുഡ് യു ഗോ ഇൻ ടു ദിസ്? കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ, മീൻസ് സ്റ്റേ വിത്ത് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ദെയർ ഫാമിലി, വാട്ട് വുഡ് ദേ തിങ്ക്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോട്ട് ഇഫ് നോട്ട് യുവർ പാരന്റ്സ് ആർ ആൻസറബിൾ അല്ലേ, എന്താ ചെയ്യണത്? ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്തു? ഹൗ ഡിഡ് യു മാനേജ് ഓൾ ദിസ്? So even like during my young age also, I used to present this at home, and my parents only used to restrict me like, no, I don't think this is for us, because we don't have any idea about it and how the industry works. Right. And usually നമ്മൾ പോസിറ്റിവിറ്റി അല്ല കൂടുതലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആൾക്കാർ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ്. So negative things are like more, and people watching everyday news and all that, especially at my home, so they wouldn't say like, okay, can go ahead and do it. They were always scared of it. So I couldn't do anything at that time. Even I was skeptical because I was not much aware of all these things. So when I grew up, I started to explore a lot, like search a lot of things, and then I discussed the same with my partner, and he also did a lot of research. I did approach a lot of people who were competing in pageants since ages. So അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് like കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റി. And then I searched for a like reliable company like this, and I found Pegasus, and I applied for it, and I went ahead. Okay. And yeah, definitely people would ask you, and people would criticize you for for whatever you do. For whatever you do, you do good, you do bad. Like they're gonna criticize you. So the thing is, like, you can as far as you can as much as you can convince your family or your loved ones, that's more than enough. So I had to convince my husband. I didn't have to even convince, because he was already there for me. Okay. So as a support system. And then my in-laws, they also supported me. And when I told my mom, she was in fact skeptical. She was like, are you really gonna do this? Right. Then she said, okay, fine, okay, let Nikhil take care of it, like I'm not coming into it. So once she saw me on the stage competing with a lot of women, she actually maybe should have realized maybe what my dream actually is. Right. She felt really happy, and the winning moment was, she was very proud. Okay. So after that, I'm saying about Mrs. Kerala, she was witnessing that. So after that, she said, okay, fine, go ahead, do whatever you like. But നമ്മൾ prove ചെയ്ത ഒരാളെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, they would definitely support you. Like now they have a mere idea about like what the system is, how it runs, എങ്ങനെ ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. So now she is the one who is supporting me more. All right. Good. Never late. Never late. Okay. So when I think when Aishwarya Rai won the Miss World 1994, I think the most question പുള്ളിക്കാരി ഫേസ് ചെയ്തത്, what do you do, what do you do differently, what do you eat differently, what is your routine, എന്താണ് ഇത് വിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള. അപ്പം you ഫേസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇപ്പോൾ മേ ബി യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമല്ലോ, നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ? സോ വാട്ട് വുഡ് ബി യുവർ ആൻസർ ടു ദം? എന്തായിരിക്കും അവർക്കുള്ള ആൻസർ? See, preparation, self-preparation is must. We need to do that. So, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂമിങ് സെഷൻസിൽ, ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇഫ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് സെലക്ടഡ് ആൻഡ് വി ഗോ ടു ദ ഗ്രൂമിങ് സെഷൻ, നമുക്കെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതുപോലെ തോന്നും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ അബൌട്ട് യുവർ ഹെഡ്, ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ യു സീ. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് സം സോർട്ട് ഓഫ്, നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ഒരു റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തി ഒരു സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷനിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ us to understand what they are trying to convey us. So if you say healthy diet and all that, even if you're not participating in a pageant, having a healthy lifestyle is must. Right. So that is up to you. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പാജന്റിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്കിന്നി ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംബി ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നോ അങ്ങനെ. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഒത്തിരി മാറി വരുന്ന സമയമാണ്. ഈവൻ പ്ലസ് സൈസ് ഇസ് ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദേ ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി മാരിഡ് വുമൻ. And it is very difficult for them to manage a lot of things, as I said. So അപ്പം മുന്നോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം എല്ലാം പെർഫെക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. So it's all about not just beauty, as you said. You need confidence, you need intelligence, you need to carry yourself well on the stage, speak to people. അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്താണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പാജന്റ് തരുന്നത്. So yeah. Especially ഇപ്പം വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു മിസ്സസ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് മിസ് ഓൾസോ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈവൻ മിസ് കേരള ആൻഡ് വെൻ യു ഗോ അബൌവ് ലൈക്ക് ഇപ്പം മിസ് ഇന്ത്യ, സോ ദർ ആർ ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി യങ് ഗേൾസ്, അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ടു ഓൾ ദ റൗണ്ട്സ് വിച്ച് ദേ ഹാവ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. മേ ബി യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്ട്രിപ്പ് ഡൗൺ, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ബിക്കിനി റൗണ്ട്, ദെൻ ദർ ഇസ് എൻ എത്നിക് റൗണ്ട്, ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ്
I mean different criteria which you are judged. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ when it comes to misses അങ്ങനെ ഒരു criteria ഉണ്ടോ? That also depends to even companies. Like it depends. That varies actually. Chela companies are like they might not restrict only to full gowns or dresses like that. They will have to wear bikinis at times. Like so other based on companies most of the time even companies ne base cheyirikkum. Pegasus doesn't have that actually. The nammade take on it's our take. Like if you want to do that and see it's not like you're even men do Mr. India or different shows that bodybuilding shows they are not wearing fully they are not fully dressed it's just the same it is just to show how fit you are like എന്താ പറയുന്ന എങ്ങനെ നമ്മൾ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ വി കാൺ കംപ്ലീറ്റ് സം പീപ്പിൾ ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് സം ആർ നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ വി കാൺ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് അറ്റ് ടൈംസ് ലൈക്ക് they will have to go with it. If you are going ahead you will have to do it no matter what. Other people would say something എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. So if you're going ahead you will have to do it. That's up to you. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ usually if people are kind of acceptable all to this fashion but there is a group which says why what is the need why should be women exhibited why should there be a judgment on their beauty why should that happen in the protest ചെയ്യുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് right you through social media there are groups അപ്പോൾ what is your take on that അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ means like ഇപ്പം ഈ അവർ പറയുന്ന പോലെ ഇതൊരു എക്സിബിഷൻ ഒന്നുമല്ല you are just exhibiting yourself in front of a crowd അപ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what is your take on that? Okay, so basically this pageant is not really for like gaining a title or showcasing you for maybe women's whatever in front of people. It also help women to improve their self-esteem, their confidence, like our perspectives and knowledge will be like vast once they are into this. Even when I participated, I met a lot of women with different perspectives in life. It was all unique. They were all unique in fact. I am also unique for them. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. They will get to know a lot of things. നമുക്ക് അറിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ഷോയിങ് സംതിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് a woman has a talent. You need some platform to show what they are, who they are, what are they capable of. Like if you sit at home, like how will you get recognized? So ഇപ്പം അവർക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട്. For example, it can be a stepping stone for modeling, movie or different careers like that. So entertainment ഫീൽഡിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ you have to do something different. Exactly. If a person go on the road and say that I have this ability to do that and you do something on say people will say that you're mad. So you definitely need a platform like to come up. Right. So the usual question I think endana what is your future plans? I mean still staying in the industry or movies are you focusing on that acting you focus ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും calls വന്നിട്ടുണ്ടോ any updates on that? My aim എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. My passion is completely towards acting, dancing and modeling. So that has been there always with me. I was an active participant in schools and colleges. No matter I have not learned, I'm not a professional dancer or singer or something, but I would like to try anything that I get. Someone like that. So അപ്പം എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് definitely if I get some good opportunities I would definitely go ahead and try it like acting and I'm waiting for it like I'm just got through that stage just like I won the title so I'm obviously waiting hopefully I would get something that's what I believe I'm also trying for it so definitely if I'm getting something I would definitely go ahead and do that. Alright, that's beautiful and one last word of ഇപ്പം പേജൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ പേജൻ ആവണം എന്ന് നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് they might have ഒരു വിഷയം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ what is the next step actually എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫൈൻഡിങ് എ റിലയബിൾ ഇവന്റ് കമ്പനി ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, യു നീഡ് ടു ലൈക്ക് നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിരിക്കണമല്ലോ, അവർ ട്രസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം, ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പെഗസസ് ഐ വുഡ് സേ ലൈക്ക് ദേ ആർ വെരി പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്. So they've made us feel like a family in fact. So it was nothing like new or uncomfortable or feelings illarno. It was all like very convenient for us and very comfortable in fact. So അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. And you need to prepare, self preparation ഉണ്ടാവണം. And also you need to prep up yourself that you're going to do something like നമുക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ then you will have to convince your people around you
so that they'll also support you, so that peacefully you can go ahead and do it. You need not worry about what society says. Okay. Your family is there to support you. So these are the few things that you would want, and definitely maintaining physical and mental health are very important. Okay, that was one piece of great advice. Yeah. So Merin, thank you so much, and wishing you all the best for your future. Thank you so much. Thank you.